Welcome to Prerona Television Canada, and on behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching, I would like to welcome you for our regular weekly leadership speaker series. And we are very happy that today we are continuing our speaker series, and today's episode 27. And our topic today is leadership and stewardship revisited. And we are very happy that we are having our regular trainer and speaker, Advocate Jiaur Rahman. He is the CEO of IITM, and he is also the adjunct faculty of IUB. So I now welcome Advocate Jiaur Rahman to continue his session. Thank you very much. Thank you very much, Edward. Um, Very good evening in Canada and good morning in Bangladesh and rest of the world. So today is our 27th session, and the topic for today is leadership and stewardship revisited. The idea that we have included the two terms, leadership and stewardship, is because we're moving into the next phase of our sessions. So from this session onward, we are not going to be talking about uh, basic ideas. We are going to jump into certain additional issues that a leader actually needs to have in order to move towards a better level as a professional. So, moving forward today, normally I start off with some definitions or quotations. So, here is one to start off with. Remember, when you leave this earth, you can take nothing that you have received, only what you have given. This is not only a professional perspective, it is also a spiritual perspective, and it also has an element of religious perspective embedded in this statement. What this statement is actually driving at is the fact that we are here in this world to give results for us, our family, our society, and everyone. And at the end of our life, we don't take anything other than the achievements that we have in our lives. So you only take what you have given. So in other words, the things that you have given in terms of your accomplishment, in terms of your work activity, those are the benefits that you take to your grave or the next world. If you want to believe in, if most of us believe in the next world, and that is the whole perspective. The next point is by Rick Warren. It says leadership starts with understanding responsibility, not ability. Leadership is a stewardship, not a show. So let me read it from the backwards. Let me read it backwards. So we are suggesting that leadership is not a show. Absolutely. Leadership is a process. Leadership is affects your real life. It doesn't just affect indirectly, it affects you directly. If you are working as a leader and you have the capacity to lead, then people under you, people with whom you work as stakeholders, their lives are tremendously benefited. They get a lot of benefit and value out of your leadership. But if you are not a true leader and you just have certain abilities, certain skills, but you don't have the capacity to bring people on board, bringing them together and getting an objective done, driven by your vision, then things do not pan out the way you wanted. And everybody on your enterprise or your team will have an outcome which is either half baked or uh, which has not panned out to be in the right direction. So, in other words, you are getting a very choppy result. So, if you are, as a leader, if you are truly having that capacity to move your team forward, then you are actually engaging in the spirit of designing the new organization and new team, and the new team dynamics is going to take you to the next level. So your vision will ultimately be experience, otherwise things will not be working in the right direction. So this is an interesting concept that
It's not just about ability, it's about your ability to take on responsibility as a human being to move everybody in one as one team into the future. So that is leadership in a nutshell. So very important, powerful statement that it's not only a show. It is not a show, but a position of stewardship. And we will talk about the issue of stewardship in greater detail. Actually, we had done some of it in one of the presentations previously. So in this one, we are just bringing all the ideas together and packaging through this quotation that we want to have an understanding of responsibility in our leadership design and in our leadership domain. Moving forward, we must know we are stewards of what Allah or God has provided for us, not owners. This is also from a spiritual context, but it is also very relevant in the professional sphere. If we are considering everything ours, we become very self centric. So, selfish motives driving our leadership may not come out to be very effective. So you have to have certain level of selflessness in the things that you do, in the activities that you take. You have to build the idea that it's for everyone's benefit that you what you're doing. So every effort that you're putting out, it is not just to make yourself more richer, more higher in terms of your capacity. You want to show that you are truly great. If you are having those type of spirit, those type of mindset, then you will ultimately have a disconnect with your community. People will not be excited around you. People will think that you are a lone star. You're just wanting rich. You just want your fame and you want to be very affluent, and that's all. You don't really care about the rest of the community. So that spirit should be subdued. The entire spirit that should be around a good leader is the idea that you are an engaging person. You're a person who wants to commit time, effort, and energy for the welfare of all. So a community that is driven by someone of your nature, being a responsible person, being a person who wants to take on the leadership and wants to take on as a service to humanity to develop a certain organization. Those are the type of leaders that we should be focusing on. So we should truly not consider ourselves just as owners, but as a person who is responsible for certain positions that we hold, and we must cherish those positions and we must drive our energy and our capacity and our knowledge and skills to push the agenda for everybody's growth. So it has to be a collaborative, collective effort. Competitive spirit might be there, but if you are singularly focused on being competitive and focusing on you driving the organization forward and you taking all the pride and all the benefit out of the organization and its outcome, then you will lose your team. You will lose their spirit. You will not be getting them on board and into your vision. So this is very important an issue, and it has a religious tone as well. In all great religions, we talk about stewardship in Islam, in Christianity, in other great religions, even in Gospels and things of the spiritual components of any religion. We are constantly talking about the idea that we are not owners in this world. We are actually only safekeepers of property and assets and everything. And your role is to make sure the safekeeping takes place in the right way so that it grows for the next generation. So the idea is coming from the religious doctrines as well. So stewardship is a very interesting notion that is highly connected with our religious perspectives in life as well. So we have to consider ourselves as managers, as asset users for the next generation. And that is the way we actually grow our assets, grow our organizations for the welfare society. Moving to the next slide.
This is by Ayob Olagunju. Uh, the name sounds difficult, but what it says that if your stewardship is pure, then your leadership is sure. It kind of rhymes. So idea is pure pureness in your stewardship. You have to be very critically clear that why are you doing this stewardship, for what purpose, since you are the person who is responsible for maintaining the asset and making sure it is run in the best possible way, it is utilized in the best possible way, then your leadership is for sure. So why is it that? It is because when you are responsible as a human being in the design of the activities that are around you, and you are nurturing, you're playing a nurturing role in that particular design, and you're making sure things are operating around you in the best fashion possible, in the most optimum way, then people around you will easily be will resonate with you in the sense that they will also see that what you're doing is the right appropriate path. What you're doing is the most optimized way in handling these issues, in utilizing the resources, in building certain activity, in creating a certain direction for the enterprise, or in pushing the community effort together in order to achieve certain target, be it a product, be it a social cause, or be it a political cause. You are in the right direction. You are responsible. Your behaviors are in the right domain. Then people will feel that your leadership is sure, it's happening, it's there, and they will all line up behind you. You will not have to try to convince them by your verbal communication only. It is your actions that will speak loudly, and people will come together. So this is very important. A very short quotation or description of leadership from a different angle. It is about weaving vision with possibilities. There are many definitions of leadership that we had covered over the last few weeks. This is a very short definition, what a very precise definition, and we will talk about it in detail in the next slides. But what it's talking about here is we have particular vision as human being, as a leader of your house or your organization. You have dreamed of certain outcomes or certain things that you really want to achieve during your tenure as the leader of the house, as the leader of the organization or society or the country for that matter. You want that vision to be coming true. And if you want that vision to come true, it has to be connected with the possibilities. So if you don't know how to get to the possibilities, in other words, if you don't know how to walk the dream, then your dream will never come true. So you have to have a certain level of understanding of the wherewithal as to which way or which capacity or in what form you will push your team in order for them to achieve your target, the vision that you have set, and the vision that you have been trying to inculcate, and the vision that you want to imbue in the minds and hearts of the people with whom you are working, and that is leadership. So in a nutshell, this is very powerful a statement. You have to connect your vision with what possibilities are there. So if there are no possibilities are there, then if you have a grand vision, but the possibility perspective is very bleak, then it will not happen. So we as good leaders have to vision out into the future, and we have to have our stretched dreams, but at the same time, somehow it has to be somewhat connected with rational resourcing of the issues that are going to be important elements in driving forth the vision that you are out there to set, that you have set for the organization. So possibilities is the rational perspective of a leader, and visioning is the rational come the perspective of
of a dream perspective of a leader. So you will have to combine the both in order to get to the intended outcome. Okay, so this is an important statement. So moving forward, leadership and stewardship are intertwined, as we just talked about. Um, Leadership from a from an angle of society and from the perspective of wearing the hat of responsibility, in the sense that the resources that we have today are to be optimized for tomorrow and future generations, is actually the true essence of stewardship. So stewardship is leadership driven by certain level of governance and management and design incorporating ethical standards. This definition we covered in the last presentation, last session, where we talked about the issue of stewardship. So it's basically a combination or combination of three or four issues packaged into one and responsibly directed by certain ethical standards. So it's governance and it's management, which is dealing with the issue of having ethical standards, encapsulating both. We have one slide on that, and then we will move into this issue in a greater detail. We will be able to understand. So the another definition that we have talked about in this slide is stewardship is about growing, serving, and giving. It also, it is about growing your organization, your whole enterprise, serving the people, giving for the people, and ultimately getting the results. So it's the growth of the organization or growth of your views, keeping in mind that you are part of the society. You are to produce a set of results which is acceptable for the planet, and you have to serve with passion and energy so that you actually play your role in growing the organization. And through this, you will have greater capacity, more resources, and you will be giving back to society, either directly through your employees, your stakeholders, or by philanthropic association and activities. So stewardship is considered in both of these definitions. So moving forward, this is another slide which we had shared. So I will just quickly go into the slide one more time, and it's focusing on the issue of ethics driving the issues of the stewardship. So stewardship is managing the aspects of governance and getting the issues of ethics responsibly built into all actions that as a steward or as a leader you are taking. So ethics is fundamental in the management or in running the affairs of stewardship. You cannot be unethical, and you can be very efficient, but you are unethical. Then we cannot call you a steward for your actions. You are actually a greedy professional who's just looking out for your own self. But you might be very capable, skilled, but you're not taking responsibility for society. You're not taking logical perspective and making the issues of governance an important element in your design of the activities that you're doing as a leader. So very important, ethics should be there at the center stage of all stewardship design, all leadership design. So ethics are nothing but value statements which are telling us what is right and wrong. And ethics is sometimes driven by society. The perspective of ethics may change in certain society in a slightly altered fashion, but in broad strokes, ethics across the society, ethics across the world is based on moral values and moral judgments, and they seem to be sticky across the world. So what the stewardship is actually focusing on, moving to a new concept that we are addressing in this slide, is it is a 360-degree approach to manage our people,
our planet and profits. We know the three ideas: people, planet, profit is the important issues in today's economy, in today's society. We as leaders, we have to be considering our actions based on the ecology, the business ecology, the environmental ecology, the societal ecology, and ensure that we have less carbon footprints so that we have more opportunity for our future generations to have a better planet. And these are actually part of the new design of stewardship. So every action that we are to take in our work, in our operations, we have to consider a holistic perspective of stewardship, bringing in heavily the notions of planet, people, and profits. So that's the responsibility of today's leader. We cannot be rapaciously just using and misusing resources to earn a profitable living for today only. We have to live for today reasonably, but we also have to produce, we also have to keep others in, we have to keep everybody supported through a system where the matrix of sustainability is heavily considered, meaning we have to build certain associations between the present and the future, that we live comfortably at a reasonable level, and we also create opportunities for the future generations to also live. We are not going to be depleting all the resources in this world just for our own uh, consumption. So we have to come out of the consumption oriented mindset of the 1970s and 80s and beyond. So the consumerist mindset, as a leader, we have to shun, and we have to bring in the concept of stewardship into the design process of our management, into our total engagement and total operations of any activity within the enterprise. So we have to be focusing on that. Moving forward, leadership and stewardship, as we mentioned, they are very much intertwined, connected issues. One is absolutely an integral issue of the other. One cannot exist without the other. You can't be a steward and not have leadership quality, and vice versa. So it's combining responsibility and ethics in one package. When you are a steward and a leader, you're combining the responsibility issue and the responsibility ethics card together. So the responsibility card and ethics card have to be blended together for you to be a true leader or a true steward. What it does to create a better enterprise, we have to be more trusting. We have to be building and promoting the issue of trust between ourselves, among ourselves. Without the issue of trust properly built, you will not be able to navigate your team in the right direction, because they will not be cognitively, from a mental model, they will not be associating with you. They will feel that what ideas that you're suggesting are not relevant in the affairs of their day-to-day lives. But if you can bring the issues properly in front of them, and if you enable them to go through the understanding process that these are important issues in society that they may not see right away, but it has long lasting impact on society, then you will be in the journey of building trust. And once you can build the trust fabric into your relationship, then as a leader or a steward, you're actually responsibly moving the entire agenda of the organization. And the next point is it enforces better governance. Obviously, when you have proper stewardship practice in built within your enterprise, the issue of governance becomes even more prevalent. Every leader has to have an element of governance built into its his or her operations. But when you are a steward, you are to push more on the domain of governance. That means if you were doing it 90%, now you ought to be doing it 95% or even more. So
very important issue is governance. That means what you're doing has to be properly understood, managed, and other third party resource persons maybe have to look into your activities so that they can do a value judgment, they can do a check and balance kind of situation. What you're doing is your actions, and the others are coming in doing a social audit, environmental audit, a financial audit, etc. Stakeholder supply chain issues and audits connected to it, so that you are being very resource optimized enterprise. You're being a person who is not wasteful, not just adding cost to society or your people or the ultimate consumer. So when you are a leader and a steward, these issues are better managed, and that's why it is enforced through better governance, that your leadership actually grows and your stewardship takes shape. So a leader turning into a steward will absolutely be a better enforcer, and they will have better governance in place. And due to this, accountability and transparency will be the end result. Obviously, when you have a better system of governance, system of operation is clear, it's well documented, operating procedures are clear, everybody knows their job, specific jobs with regards to the day-to-day activities are very clear, then obviously I can hold you accountable. Everybody can hold each other accountable. So this is important. So leadership and stewardship are intertwined ideas. Leaders having a very strong focus on the issue of optimizing resources, and in the issue of the understanding that we are leaders, we are not truly the owners of resources. We are here for a certain period within the organization, maybe 3 years, 5 years, 20, 30 years, whatever your lifespan in that organization, you're responsibly taking hold and you're pushing the agenda for future growth. So you are responsibly taking ownership, but in the mindset that you're truly not the owner, but you're a bearer of the asset for the set of next generation people to take the mantle and run. So that spirit is very much, and very much also a spiritual or religious context. So if you are truly a spiritual person or strong in the faith of your particular religion, then you would be gravitating towards becoming a steward of activities in your life. And that is how you will harness better energy, better strength, and the true meaning of the purpose of life in planet Earth will be better understood by you. And that is very, very important. You will feel that you are rooted on the cause of righteousness, on the cause of doing something proper for the society, for your family, and etc. So you will have a new meaning to life. So what I'm suggesting is that be a true leader and be a steward at the same time. And they are very much connected issues. One cannot say that if I are to become a steward, then I'll lose my killer instinct as a leader. No, it's not true. You can have a killer instinct, but you must be using that instinct in a tamed fashion so that you don't misuse that strength, that talent that you have. You can optimize your talent and produce a outcome which will bring greater result for humanity, and that's how you will be a better, more capable leader. And that's what we're talking about in this slide. Moving forward, this is another thing. As a true leader, as a steward, you have to build the idea of stewardship into your cultural domain, every aspect of the activities that you do within your organization. So your organization is your area where you actually create the enterprise, right? It's the people within your organization with whom you interact on a daily basis and with whom you
discuss and communicate. And these are the people, along with your direction, who are producing a set of results for the organization. It might be a process that you're developing, it might be a back office engagement that you're developing, or it might be a very exciting product or service or an R&D issue that you're developing. But if you can push the agenda within your organizational fabric that issues of stewardship is important. Every one of us is not just owners of the process. We should not have ego. We should reflect more and get the views of others into the process. In certain domains, obviously, you will be singularly important in the decision making. Assume you're the chief scientist, your role as a chief scientist will be very dominant, but it does not mean that you will not try to gather evidence or research data from the other people as well. But in some places where collaborative decision processes are needed, as a steward, if you can build in the idea and the notion that we are here to work together for the organization or the activity to shape up in the most coveting manner, the best possible outcome, then the this cultural aspect of stewardship will be relevant in each of the activities that you're doing. So it is a holistic mindset that we are talking about. As an organization, as an individual, if this holistic perspective of the total design of the organization is understood well from the stewardship angle, then you will have a better outcome and you will have a better role to play and you will know your better role in this journey. The next one is it prepares people to ration between now and future. We talked about it that when you are a proper steward, you are not only a leader for the present, you will have to consider the aspects of the future and how the future will hold based on the decision that you take on today. So that rationalization process has to kick in the design of your products and services as a leader and as a steward. Product management ecosystem is considered. This is connected to the previous one. The 360-degree angle of the management. For example, I'll give you an example. For example, if you have a mobile phone, let me just give you the example of the mobile phone. The mobile phone has a battery in it. So when you design this particular product, and you also need to design the idea of how the battery will be soiled, where will it be discarded, how will you have the supply chain or of the battery collected, etc., in the total design of this mobile phone. So you will not be just producing a consumer product, you're going to be producing a responsible product for which has additional issues because the battery has certain chemicals which are very bad for the soil. So the idea of collecting the battery at the end of the life of the battery has to be considered in the design of this product. And in this supply chain process, you have to consider this issue in the most practical and earnest way. And it may add a little bit to the cost of the mobile phone. You may have to find ways to optimize the cost so that the customer is not affected in terms of the money value that the customer pays for this total process. But you will have to be a steward in the design of this mobile phone with the connected issue of how to manage the battery at the end of the life of the battery of the mobile. So these issues are very important. It also goes into the issues of other products where you're drinking a particular beverage from a plastic packet. Where do you soil it? Will it be an absorbable product into the soil, or how long will it take? Because if it has polythene and rubber, specifically polythene
in that particular product, then it might take many years for that product to be blended into the soil, and that may cause grave consequences for the earth. If you consider millions and millions of soiling of these products, you're just throwing it out without paying attention, then what is the consequence? So when you are producing that package, you ought to be considering all of that. So that is the issues of the stewardship blended with within your culture. So the ecosystem must be considered properly and professionally for you to be a good steward in society beyond the leadership domain. Resource optimization becomes a concern. We also talked about it, that you want to be having a concern for the total issue, the cost issue of the product. What carbon footprint impacts will the product have, or the service that you're producing have on society, and how can you reduce those costs becomes an element of your stewardship design as a leader. You take your tasks are more responsibly handled. Tasks have to be more responsibly handled in this design because you are a steward. When you are a steward, you are wearing a hat of responsibility, not just for the present, but for the future. And therefore, your tasks have to be much more responsible, and everything has to be part of the system where you are a focusing on the culture of stewardship within your enterprise. So it's a blended culture. In other words, organization culture will blend aspects of stewardship in every aspect and every work activity that the organization does. And that's how you become an organization where you truly are stewards of this particular product that you're making. So emphasis is given to risk management. What is this risk we're talking about? It is the risk of the future and the sustainability of our society into the future. It might be 5, 10 generations forward, but what you do today will have an indelible mark into the future. So as a leader, you cannot create something which may bring some richness, some reward for the present, but having grave consequences for the future. That is not a good steward. For example, in connection to society and the politics of a country, you cannot be a dictator as a leader of an organization or as a leader of a country. Why? Because as a dictator, you might be doing certain things just the way you want for a certain period of time. But that idea as a dictator, as a leader, be it in the corporate, be it in the society or in the national politics, that dictator is actually slowly making all the other elements of society become inadequate, non-dysfunctional, because you're just controlling the lifeblood of the enterprise. So if you are a country and if you're a dictator, you are suffocating democracy, and that cannot happen. You may be doing it for the immediate benefit of you and certain people around you, but you are not managing your risks as a nation properly. And that is also very important and a component of stewardship. So stewardship will actually be very important in ensuring that the countries are also being run by true leaders who are championing democracy and creating the culture of blending the present and the future. So you don't want to be rapacious as a leader and make as much benefit for you and certain stakeholders and then forget about the future. Example would be, let's say you are the president or the king of Saudi Arabia, and you have, let's say, a domain of 10, 20 years as the king, for example, and you want to extract as much oil from your soil, from your earth, and you are just, becoming very, very, very extractive. You're taking out all the oil,
the crude oil from your country's oil reserves. You might look very profitable for a certain period of time, but you're not creating any opportunity for your future generations to survive. Maybe you are totally depleting all your oil resources. So this is the notion of stewardship in practice from the notion of a country as well. So as a country, we have to be also stewards of our resources. You can't be just overfishing. We talk about overfishing in the oceans. We talk about so many issues in life. We are talking about deforestation all the time. What are these issues? These are truly the issues of stewardship and the wrong design of the political organizational culture that is driving certain nations forward. So we need to bring those elements of into perspective beyond the leadership perspective of organizations. So today's presentation, we are also not just talking about leadership from the organizational perspective, we are talking about leadership and stewardship from a country perspective as well. These are important issues for all statesmen and all politicians to give due consideration for. On. Moving to the next slide. I've actually come to the end of my presentation, and in this presentation, I have a $1 million question. So today's $1 million question is, what component of stewardship should be given priority by a leader? So if you are to break down the idea of components of leadership, we will think about the issue of the present, the component of the future, the component of the present responsibility, the issues of governance, and the monitoring and administration and management of the particular issues. Um, I will not have a particular answer to this. I think it depends on society to society, but the organizations where there is a strong focus on sustaining the future, the the leader may spend a little less time on that component. They might focus on the governance or the management aspect of stewardship. But in organizations where the issue of sustainability is not properly understood, not properly exercised, I think the leader or as the steward would spend a lot more time in promoting the idea that this planet is not just for us to take and rape. We have to build resources so that our next generation also has certain benefit remaining for them, and it will so that it continues on. So this cascading notion of the planet being for us and our future progeny will have to be inculcated very strongly in those type of organization. um, for example, an organization where the management practice is not so fluid, not so dynamic, maybe the steward will have to spend a lot of time in the design of the management practice of the organization. So I would think it's obviously a blend of all of those components, but one vital component that all leaders and managers will have to cling on to is the issue of ethics and responsibility, and creating an accountable enterprise, a transparent, accountable enterprise where all the processes are clear and properly understood, and creating an organizational culture which everybody can resonate to, everybody feels comfortable. You will design your organization based on having people who will accept the particular organizational culture. If there are people who have very divergent mindset in terms of how the organization should evolve, then ultimately things may not go proper because you are thinking from a very different angle and somebody is thinking from a completely different angle, and there is no harmony in your the thought process. So the steward trying to build and weave the organization for the next generation to take on the mantle
and move forward, there will be cacophony, there will be disharmony, and therefore it may not be working as you have visioned or planned. So I think a very important element would be ethics, responsibility, and the same time organizational culture that the steward will have to bring on board and to build this communication on a day-to-day basis. It is a repeat structure. It is a repeat process that you have to bring your people together, keep them connected to your vision, drive them with their own competitiveness, and also bring in the issues of collaboration. So ethics, responsibly managed, would be the most important vital tool for all leaders. And as I mentioned, based on the context and the particular environment, the steward will bring in certain issues and play heavily on that issues, and in some other domain they will bring in another issue and maybe have lesser influence on the other issue which was more important for another country. So I think through this particular question, we can come to the conclusion that there is no one size fits all strategy for all environment. But we can also come to the conclusion that sustainable measures have to be taken by all leaders in order for them to truly become stewards of their particular activities, whether it's an organizational activity or it's a departmental activity or the activity in the space of the national politics. So with that, I come to the end of my presentation today, and thank you very much for listening in. We look forward to having you next week as well. Thank you very much, and back to you, Edward Prove Mondal. Thank you very much for your presentation, and we're very happy that you wonderfully presented one of the important topic, leadership and stewardship. With that, we conclude the English session. Like those who are following with us, we are conducting these sessions every Wednesday at Mountain Standard Time at 9 p.m. and Eastern Standard Time at 11 p.m. And in Bangladesh Standard Time, it is 10 a.m. on Thursday morning, and Indian Standard Time, it is 9:30 a.m. on Thursday morning. And I welcome you for it's Happy New Year, and we welcome you to follow us next week for our next session. And I would like to now share with you very briefly about in Bengali, those who are following with us, our audience from Bengali speaking. So thank you. So প্রেরণা টেলিভিশন এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের আজকে লিডারশিপ স্পিকার সিরিজ আমরা করছি, আমাদের সাপ্তাহিক যে সিরিজ সেটার ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের সিরিজ যে পর্ব, আমাদের ২৭তম পর্ব চলছে এবং আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের সাথে অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান যিনি আছেন আইআইটিএম এর সিইও, উনি আজকে খুব সুন্দরভাবে আমাদের লিডারশিপ এবং স্টিওয়ারশিপের রিভিজিটেড, আমরা এর আগেও একটা সেশন করেছিলাম, তো আমরা আজকে একটু বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন বিষয় আরো আলোচনা করেছি। তো আমাদের সাথে আজকে উনি ছিলেন। আমি আপনাদের সাথে সংক্ষেপে কিছু বাংলায় কিছু বলতে চাই। উনি আজকে আমাদের যে টপিক যেটা হচ্ছে লিডারশিপ অ্যান্ড স্টিওয়ারশিপ। তো লিডারশিপ আমরা জানি যে নেতৃত্ব, এবং স্টিওয়ারশিপ মানে ধনাদক্ষতা বা আমাদের যদি কোনো দায়িত্ব নির্ভর দায়িত্ব দেওয়া হয় সেটা আমরা যদি সঠিকভাবে করি সেটা। তো আজকে আমাদের যে বিষয়টা আমরা সাধারণত শুরু করি একটা কোটেশন দিয়ে। তো যে কোটেশনটা অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান উনি সংগ্রহ করেছেন, এখানে বলেছেন উনি, রিমেম্বার when you leave this earth you can take nothing that you have received, only what you have given। তার মানে আমরা এই পৃথিবীতে, আমরা জানি এটা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও, যে আমরা এই পৃথিবীতে কিন্তু আমরা যখন চলে যাব তখন কিন্তু আমরা কোনো কিছু আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারবো না। তো যেটাই আমাদের দেওয়া আছে শুধু সেটাই, এছাড়া আমরা কিন্তু পৃথিবী থেকে কিছুই আমরা নিয়ে যেতে পারবো না।
আর একটা কোটেশন যেটা রিক ওয়ারেন নামে এক ভদ্রলোক, তারই কোটেশন এখানে দেওয়া আছে। সেটা হচ্ছে লিডারশিপ স্টার্টস উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং রেসপন্সিবিলিটি, নট এবিলিটি। লিডারশিপ ইজ আ স্টিওয়ারশিপ, নট আ শো। তার মানে এখানে বলা আছে যে লিডারশিপ মানে নেতৃত্ব, এটা কিন্তু আমাদের যে দায়িত্ববোধ থেকে শুরু হয়। এটা কোনো এবিলিটি বা কোনো ক্ষমতা না, বা এটা হচ্ছে স্টিওয়ারশিপ, নট আ শো। তার মানে এখানে কিন্তু ধনাদক্ষতা বা আমাদের যে আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার বিষয়টা বলেছে, এটা শো দেখানোর জন্য কিন্তু না। তারপরে আমাদের আরেকটা যে কোটেশন যেটা রয়েছে সেটা বলা আছে, উই মাস্ট নো উই আর স্টিওয়ার্ড অফ হোয়াট আল্লাহ আর গড হ্যাজ প্রোভাইডেড ফর আস, নট ওনার্স। তো আমরা এটা জানি, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটা আমরা জানি যে আমাদের আমাদের কিন্তু আমরা যে ধর্মে বিশ্বাস করি না কেন, যে সৃষ্টিকর্তা, মহান সৃষ্টিকর্তা আছেন, যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদেরকে কিন্তু সেই দায়িত্ব দিয়ে কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে বা এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এবং আমরা কিন্তু ওনার না, বা আমরা এটার মালিক না। তো আমাদের যা দেওয়া হয়েছে সেইটাকে আমরা যাতে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করি, সুরক্ষা করি, তার জন্য কিন্তু আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তো আর একটা কোটেশন যেটা রয়েছে, এটা এওবি অলাঙ্গুঞ্জো নামে ভদ্রলোক যিনি বলেছেন, যদি এই যে যে দায়িত্বশীলতা বা যে ধনদক্ষতা যাকে বলা হয়, যে এটা যদি সঠিক হয়, pure হয়, তখন লিডারশিপ কিন্তু নেতৃত্ব কিন্তু অটোমেটিকলি বা মানে খুব স্বাভাবিকভাবে কিন্তু চলে আসে। তার মানে আমরা যদি দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করি, এবং আমরা যদি সঠিকভাবে ধনাদক্ষতা, আমাদের যে দায়িত্ব দেওয়া আছে সেটা যদি পালন করি, তো অটোমেটিক নেতৃত্বটা চলে আসে। এবং এরপরে যে বিষয়টা দেওয়া আছে, নেতৃত্ব। নেতৃত্ব আসলে কি? এটা হচ্ছে যে আমাদের যে যে, আম, দূরদর্শন এবং উইথ পসিবিলিটিস, মানে আমাদের যদি আমরা যদি এটা বলা যায় যে উইভিং ভিশন উইথ পসিবিলিটিস, মানে প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে যে দৃষ্টি, আমাদের যে দূরদৃষ্টি যে থাকে, তো সেটা আমাদের নেতৃত্ব। এখন আমরা লিডারশিপের যদি সংজ্ঞা বা স্টিওয়ারশিপের যদি সংজ্ঞা দেখতে চাই, স্টিওয়ারশিপ মানে ধনদক্ষতা মানে হচ্ছে লিডারশিপ driven by governance and management design incorporating ethical standard। আমরা জানি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা আমাদের সমাজে যদি আমরা যদি বাস করি, তাহলে দেখা যায় যে আমাদের কিছু নীতিমালা আমাদের চলতে হয়, ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড আমাদের বা আমাদের মানদণ্ড আমাদের মেনে চলতে হয়। তো এই যে যে নেতৃত্ব, যে এই আহ, ধনাদক্ষতা মানে হচ্ছে যে লিডারশিপ মানে নেতৃত্ব এমন ভাবে হওয়া উচিত যেখানে গভর্নেন্স সঠিকভাবে থাকবে, এবং ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন, তার মানে যে সংগঠনের যে বিষয়টা, যে পরিচালনাটা, সেটা থাকবে উইথ ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড। ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডটা আমাদের এখানে থাকতে হবে। তো আরেকটা বিষয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা আমার ভালো লেগেছে খুবই, যে এখানে আমাদের শেখার আছে। সেটা হচ্ছে যে স্টিওয়ারশিপ ইজ অ্যাবাউট গ্রোয়িং, সার্ভিং এন্ড গিভিং। মানে এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। মানে স্টিওয়ারশিপ, ধনদক্ষতা এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু সবসময় বর্ধনশীল, মানে বাড়তে থাকে। সার্ভিং, এটা মানে সার্ভ করার জন্য বা সেবা করার জন্য, এবং এটা দেওয়ার জন্য, গিভিং, দেওয়ার জন্য। আমরা এই তিনটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা সেবামূলক একটা মনোভাব আমরা পেতে পারি। আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি, এই দুনিয়াতে বা এই পৃথিবীতে আপনাদেরকে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে, যাতে আমরা বৃদ্ধি পাই, আমাদের যে তালান্ত দেওয়া আছে, তালান্ততে আমরা বৃদ্ধি পাই, আমরা যেন সেবা করতে পারি, সার্ভ করতে পারি, এবং আমরা দিতে পারি। আমার দেওয়ার মানসিকতা, দেওয়ার মধ্যে আনন্দ, দেওয়ার মধ্যে আমাদের সে মাহাত্ম্যটা রয়েছে। সুতরাং এই স্টিওয়ারশিপটা হচ্ছে এইটাই, এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমরা যখন এই প্রসেসটা ফলো করি, তখন কিন্তু অটোমেটিকলি নেতৃত্বটা চলে আসে। এরপরে আরেকটা বিষয় যেটা দেওয়া আছে, স্টিওয়ারশিপের যে নতুন ডিজাইন বা নতুন ভাবে যদি আমরা এটা সংজ্ঞায়িত করি, তাহলে এটা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে এটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড, মানে একটা অন্যর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তার মানে এখানে ধনদক্ষতা বিষয়টা রয়েছে, ইথিক্সটা হচ্ছে এটার মূল স্তম্ভ, মানে যে মানদণ্ডটা আমাদের এখানে রয়েছে। বাট এখানে গভর্নেন্সটা রয়েছে, যে এখানে যে গভর্নেন্সটা রয়েছে, ম্যানেজমেন্ট কিভাবে পরিচালনা করা হয়, তারপরে ধনদক্ষতা করা হয়, গভর্নেন্স, গুড গভর্নেন্স আমাদের থাকতে হবে, এবং ইথিক্সটা হচ্ছে এটার মানদণ্ড। এবং এইভাবে কিন্তু আমরা এটা 360 ডিগ্রি একটা অ্যাপ্রোচ, যাতে হচ্ছে পিপল, প্ল্যানেট অ্যান্ড প্রফিট। সো আমাদের যে মানব সম্পদ, তারপরে পৃথিবী এবং প্রফিট, এটা। এবং আমরা যখন এই 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আমরা দেখবি যে আমাদের অর্গানাইজেশনটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়।
অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা কিন্তু বছরের পর বছর কয়েকশো বছর ধরে তারা কিন্তু তাদের প্র্যাকটিসের জন্য তাদের হাই এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের জন্য কিন্তু তারা টিকে আছে এবং তাদের প্রতি কিন্তু মানে এমপ্লয়ি রিটেনশন রেটও অনেক হাই বিকজ তাদের মধ্যে সেই এই যে 360 ডিগ্রি যে অ্যাপ্রোচটা রয়েছে। আরেকটা বিষয় যেটা রয়েছে যেটা এখানে লিডারশিপ এন্ড স্টিওরশিপের বিষয়টা যদি আমরা একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে আমরা দেখব যে নেতৃত্ব এবং ধনদক্ষতা আসলে এটা কি। তার মানে আমরা এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি, সেটা হচ্ছে যে ইট কম্বাইন্স করে রেসপন্সিবিলিটি এন্ড এথিক্স, তার মানে দায়িত্বশীলতা এবং যে মানদণ্ড আমাদের নীতিমালার মানদণ্ড সেই সেটা যখন একসাথে যুক্ত হয় তখন কিন্তু আমরা এটাকে বলতে পারি একটা ধনদক্ষতা। এবং ইট প্রমোটস এন্ড বিল্ড ট্রাস্ট। এর ফলে কি হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমাদের যে আস্থা বিশ্বাস এটাকে কিন্তু আমরা কিন্তু প্রমোট করি। এবং এই প্রমোট করার ফলে কি হচ্ছে যে আমরা একজন অন্যজনের প্রতি যখন আমাদের আস্থা থাকে তখন আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখবো যে আমরা কিন্তু প্রোগ্রেস করতে পারি, আমরা সামনের দিকে আগায় যাইতে পারি। এবং আরেকটা বিষয় রয়েছে যে এনফোর্সেস বেটার গভর্নেন্স। এবং আমরা যদি নেতৃত্ব এবং লিডারশিপ এটা যদি একসাথে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেটার গভর্নেন্স আমাদের এনফোর্স করে। গভর্নেন্সটা যেটা একটা সংগঠনে কিন্তু বা একটা অর্গানাইজেশনের কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সংগঠনটা কিভাবে পরিচালিত হবে, এটা নীতিমালাটা কি, এবং এই গভর্নেন্সটা যদি ঠিক থাকে, অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা যদি ঠিক থাকে, এটা আহ, দায়িত্বশীলতা এবং এখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর নেতৃত্ব আমরা পেতে পারি এবং ধনদক্ষতার মাধ্যমে কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন কিন্তু সামনের দিকে আগায় যেতে পারে। এরপরে আমরা দেখি যে আমরা কিন্তু এর আগে অর্গানাইজেশন কালচার সম্পর্কে আমাদের আরো অনেক সেশন করেছি। তো লিডারশিপ, স্টিওয়ারশিপ এন্ড অর্গানাইজেশন কালচার মানে ধনদক্ষতা এবং অর্গানাইজেশন কালচার একটা অর্গানাইজেশন কালচারটার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত। তো এটা যদি একসাথে হয় তাহলে কি হচ্ছে, এখানে প্রিপেয়ার হলিস্টিক মাইন্ডসেট ফর অল। তার মানে আমরা একটা সামগ্রিকভাবে একটা আমাদের একটা চিন্তাধারা বা আমাদের একটা আমরা সেভাবে আমরা করতে পারি এবং সবাই কিন্তু মনে করে যে দে পার্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। এখানে আপনি কোনো দেয়ার ইজ নো মানে ছোট বড় কর্মকর্তা বা নেই, সবাই কিন্তু সেইভাবেই কিন্তু তারা চিন্তা করে যে অর্গানাইজেশনে যারাই কাজ করুন না কেন তাদের মধ্যে একটা হলিস্টিক মাইন্ডসেট কিন্তু তারা তৈরি করে, যেহেতু আমরা আমাদের দায়িত্বটা আমরা সঠিকভাবে পালন করছি। আরেকটা বিষয় রয়েছে যেটা হচ্ছে যে প্রিপেয়ার্স পিপল টু রেশন বিটুইন নাও অ্যান্ড ফিউচার। তার মানে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাথে একটা সংযোগ স্থাপন করে এবং আমাদের এই বিষয়টা আমাদেরকে সাহায্য করে। আরেকটা বিষয় রয়েছে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ইকোসিস্টেম ইজ কনসিডার। তার মানে আমাদের যে ইকোসিস্টেম আমরা জানি যে আমরা যখন ওই পিপল এবং প্ল্যানেট এবং প্রফিট কথা যদি বলি, তো আমাদের যে ইকোসিস্টেম রয়েছে, যে আমাদের যে প্রাকৃতিক বা যে সিস্টেম রয়েছে এবং এই সিস্টেমটাকে কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু সম্পর্কিত থাকে এবং এটাকে কিন্তু গুরুত্ব করা হয় যে ইট ইজ নট অনলি প্রফিট। আমরা শুধু আমরা কিন্তু আমাদের যে প্রকৃতি বা আমাদের যে ইকোসিস্টেম রয়েছে এই ইকোসিস্টেমটাকেও কিন্তু আমরা এটা কনসিডার করছি আমাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে। এরপরে যেটা রয়েছে যে রিসোর্স অপটিমাইজেশন বিকাম আ কনসার্ন। তার মানে আমরা কিভাবে এই আমাদের যে রিসোর্স বা আমাদের যে সম্পদ রয়েছে এটাকে কিভাবে সঠিকভাবে আহ ব্যবহার করতে পারি, এইটা কিন্তু একটা বিষয়। আমরা যদি ধনাদক্ষ হয় যে না আমাদের আমরা আমার একটা সুযোগ হয়েছিল একটা রিসার্চ করার জন্য একটা হসপিটালে, এখানে আমি 300টা বা 300 লোকের ইন্টারভিউ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল, মানে ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার্স। এবং আমরা কিন্তু দেখেছি যে অনেক সময় দেখা যায় যে ওইখানে ইনভেন্টরিজ আমরা অনেক কিছু পারচেস করি, পারচেসে আমরা দেখা গেছে যে ওই পারচেসটা অনেক সময় দেখা যায় টু মাচ, অনেক সময় অনেক ওয়েস্ট হয়। এবং আমার ওই অভিজ্ঞতা সার্ভে করার মাধ্যমে আই রিয়েলাইজ দ্যাট এই যে অনেক সময় যদি এটা লিঙ্কেজ না থাকে, আমাদের যদি কোঅর্ডিনেশন না থাকে বা আমরা যদি এটা থেকে কনসার্ন না হই তাহলে দেখা যায় যে আমরা অর্ডার দিচ্ছি, আমাকে আমার পারচেসিং ডিপার্টমেন্ট একটা অর্ডার দিচ্ছে, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অর্ডার দিচ্ছে, আমার এখানে পেপার আছে হয়তো বা এক্সাম্পল, এবং আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে যতটুকু পেপার এই অর্গানাইজেশনে থাকার কথা ততটুকু পেপার থেকে আমরা 5 টাইমস পেপার আমাদের বেশি আছে, প্রিন্টারের কালি
মানে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল যে আমরা যদি রিসার্চ অপটিমাইজেশন করতে চাই একটা অর্গানাইজেশনে, তাহলে কিন্তু এই যে ধনদক্ষতার কথা বলা আছে, আমরা কিন্তু অনেকখানি আমরা খরচ কমাতে পারি। কিন্তু এটা যদি আমরা আমরা যদি না খেয়াল করি, তাহলে দেখা যায় যে অর্গানাইজেশন অনেকভাবে কিন্তু লস হচ্ছে। এবং এটা অর্গানাইজেশন সরকারি বেসরকারি যে কোনো অর্গানাইজেশনই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কি। এবং আরেকটা বিষয় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে টাস্ক ইজ মোর রেসপন্সিবলি হ্যান্ডলেড। যে 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 কাজগুলো দেওয়া হয় এটা কিন্তু খুব দায়িত্বশীল ভাবে কিন্তু এটাকে পরিচালনা করা হয়, তত্ত্বাবধান করা হয়। এবং এরপরে হচ্ছে যে এমফাসিস গিভেন টু রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, যে রিস্কটা কিভাবে পরিচালিত, বা যে আম, আমাদের যে রিস্ক রয়েছে, রিস্কটাকে কিভাবে আমরা পরিচালনা করব বা কিভাবে আমরা এটাকে ম্যানেজ করব, সেটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার মানে আমরা যখন স্টিওয়ার্ডশিপ যেটাকে বলে বা ধনদক্ষতা বলে, মানে আমরা দায়িত্বশীল। আমরা চেষ্টা করব যাতে আমার অর্গানাইজেশনে কস্ট কমানোর জন্য আমরা দায়িত্ব করব যে আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু আমাদেরকে করার জন্য, এবং অপটিমাইজেশন যে কাজটা করার ফলে কিন্তু আমরা উই ক্যান বি বেনিফিটেড। তো আমরা সবসময় শেষ করি একটা $1,000,000 কোয়েশ্চেনে। এখানে যেটা বলা হয়েছে, যেটা হোয়াট কম্পোনেন্ট অফ স্টিওয়ারশিপ শুড বি গিভেন প্রায়োরিটি বাই এ লিডার। তার মানে লিডারের এই স্টিওয়ারশিপ বা এই যে এই ধনাত্মকতার কোন বিষয়টাকে আমাদের নেতৃত্বের মানে সর্বপ্রথম বা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তো এটা অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান অলরেডি তার বক্তব্যে বলেছেন, যেটা অনেক বিষয় রয়েছে। একটা আমরা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ যদি ধরি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে স্টিওয়ারশিপের যে বিষয়টা হচ্ছে দায়িত্বশীলতা, মানে রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এই বিষয়গুলো যখন অটোমেটিক চলে আসে, তখন অটোমেটিকলি কিন্তু একজন নেতৃত্ব আহ, নেতা কিন্তু এটা তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ তারা কিন্তু সামনের দিকে আগাইতে পারে। সুতরাং এখানে স্টিওয়ারশিপ বলতে যে বিষয়টা বলা হয়েছে, যে স্টিওয়ারশিপের যে বিষয়, ইথিক্স, রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এবং এই বিষয়গুলো যদি আমরা খেয়াল করি, যে আমরা যে গুড স্টিওয়ার্ড যদি এখানে হই, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের আমাদের কিন্তু অটোমেটিকলি লিডার যারা আমরা ডেফিনেটলি স্টিওয়ার্ড ইজ অলসো লিডার, লিডাররা কিন্তু তখন সাকসেস হতে পারে। সো সো উইথ দ্যাট আমি আমাদের যে বাংলা যে সেশনটা রয়েছে আমরা শেষ করতে চাই। আমি অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমানকে আহ্বান করতে চাই, উনি যদি কিছু বলতে চান। উইথ দ্যাট আপনাদের আপনাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং আমাদের সেশনটা আপনারা জানেন আমরা প্রত্যেক বুধবারে আমরা এডমন্টন আমাদের মাউন্টেন স্ট্যান্ডার্ড টাইমে আমরা রাত 9টার সময় করি, এবং এটা টরন্টো অন্টারিও অটোয়াতে টাইমে আমরা রাত 11টার সময় করি, এবং এটা বুধবারে। আর বৃহস্পতিবার সকাল 10টার সময় বাংলাদেশ টাইম, এবং ইন্ডিয়ান টাইম সকাল 9:30টার সময় বৃহস্পতিবার। এবং আপনাদেরকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানালো। এই উইথ দ্যাট আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য। আমি আহ্বান জানাতে চাই অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, আপনি যদি কিছু বলতে চান। ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট, ধন্যবাদ এডওয়ার্ড পরিমণ্ডল। আমরা আসলে এই লিডারশিপ আর স্টোরশিপের ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই ভিন্নভাবে চিন্তা করি অনেক সময়, কিন্তু দিনের শেষে একজন লিডার যদি সত্যিকার অর্থে স্টুয়ার্ড হতে চায়, স্টুয়ার্ডশিপটা হচ্ছে গিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে, এবং সেটার দিকেই আমাদেরকে ধাবিত হতে হবে। আমরা যদি মনে করি যে আমি একটা লিডার, কিন্তু আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে কোনো মেলবন্ধন নাই, আমি শুধুমাত্র বর্তমানকে নিয়ে চিন্তায় আছি, বর্তমান ভালো থাকবো, বর্তমান নিয়ে আমার জীবন ব্যবস্থা, তাহলে হয়তো আমি একজন স্টুয়ার্ড হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলাম না। সুতরাং একজন ভালো মানুষ, একজন ভালো লিডার, একজন পরিবেশবাদী মানুষ হিসেবে স্টুয়ার্ডশিপের দায়িত্বটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা সেই চিন্তাকে ধারণ করি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের পরিবেশ, আমাদের নিজস্ব ব্যবসা এবং সবকিছু আমরা ওইভাবে সম্প্রসারণ করব। এবং এখানে যে নীতিটা অবলম্বন করব সেখানে এথিক্সের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সর্বক্ষেত্রে যদি আমরা একটা ন্যায়নিষ্ঠ পরিস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠান তৈরি করি সর্বক্ষেত্রে, তাহলে আমাদের আসলে ওই প্রতিষ্ঠানটা বহু বহু বছর বেঁচে থাকবে, এবং সাধারণ জনগণ যারা ওই প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের পণ্য কিনে, তারা ওই প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করবে এবং ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে থাকার চেষ্টা করবে। তো আপনি আমি সর্বদা চেষ্টা করব যেন আমি আমার দায়িত্বে
এথিক্যাল হই এবং এর সাথে সাথে আমার পণ্য বা আমি যে সেবাটা দিচ্ছি জনগণকে সেটা যেন সঠিক হয়। এটা ব্যবসায়িক সেবা হতে পারে, সামাজিক সেবা হতে পারে, রাজনৈতিক সেবা হতে পারে। তো আমি মনে করি আমরা সার্বিকভাবে এমন একটা দৃষ্টিকোণ নিয়ে কাজ করতে হবে এখনকার পৃথিবীতে। বর্তমানে যে করোনা ইনভেস্টেড পৃথিবী, এখানে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে আরো দায়িত্ব নিয়ে, আরো জীবন ঘনিষ্ঠ চিন্তাকে ধারণ করে আমাদের কাজ করতে হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আগামী বৃহস্পতিবার ঢাকায় একই সময় আপনাদের সাথে দেখা হবে, আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে। সবাইকে ধন্যবাদ এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল আবারও। ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমরা বলতে যাচ্ছি শেষে যে কমেন্টসটা, সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এই সিরিজটা করি এই জন্যই যে আমার বর্তমানে অ্যাডভোকেট জিয়া রহমান যেটা বললেন যে আমরা সমাজে আজকাল অনেক অসঙ্গতি বা অনেক ধরনের সমস্যা দেখি, এবং আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্যেও আমরা দেখি। যে আমরা চাই যে এই যে স্টিওয়ারশিপ বা ধর্মদক্ষতা এটা যাতে বৃদ্ধি পায়, আমাদের মধ্যে যে নীতি, দায়িত্ববোধ, ন্যায়নিষ্ঠতা, জবাবদিহিতা আমাদের মধ্যে আসে। এবং আমরা চাই যে আমাদের আমাদের এই সিরিজের মাধ্যমে আমরা পার্টিসিপেট করেন, এবং আমরা চাই যে আমাদের একটা সুন্দর একটা সমাজ যাতে আমরা গঠন করতে পারি। উইথ দ্যাট আমরা আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। নতুন বছরের নতুন উদ্যমে আসুন আমরা সমাজটাকে, দেশটাকে গড়ি এবং আমাদের মানুষকে, আমাদের মানবতা যে ধর্ম রয়েছে সেই ধর্মের মাধ্যমে আমরা বিশ্বটাকে একটা নতুন বিশ্ব উপহার দিই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমি একটা পয়েন্ট একটু শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম। আমি কি সুযোগ পাবো একটা পয়েন্ট শেয়ার করার? বলেন। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই উদ্যোগের সাথে কানাডার যে প্রতিষ্ঠানটা সম্পৃক্ত হয়েছে এবং ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে, এই ব্যাপারে আপনি একটু সবাইকে একটু অবগত করেন। ধন্যবাদ। আপনাদেরকে সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের এই সেশনটা আমরা প্রেরণা টিভি থেকে ব্রডকাস্টিং হচ্ছে, কিন্তু এই এই অনুষ্ঠানটা আমরা গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং এর মাধ্যমে আমরা পরিচালিত করছি। আমাদের গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং একটা প্রতিষ্ঠান যেটা গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড, এটা ফেডারেলি আমাদের রেজিস্টার্ড, এবং অন্টারিও প্রভিন্স এবং আলবার্টা প্রভিন্সে আমরা রেজিস্টার্ড। এটা একটা কেরিয়ার কলেজ হিসাবে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা গত মাসে এটার ইনিশিয়াল যে কাগজপত্র পেয়েছি, এবং আমরা আমরা এটাকে আমরা রেগুলার আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমরা 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 করব, এবং আমাদের সার্টিফিকেট কোর্স, বিভিন্ন কোর্স আমরা আমরা অফার করব। আমাদের যে লিডারশিপ ট্রেনিং সেশন, এই ট্রেনিং সেশনের মাধ্যমে আমরা চাই যে আমাদের কর্পোরেট সেক্টর হোক বা স্টুডেন্ট বা আমাদের বিভিন্ন সেক্টরে আমরা আমাদের যারা আহ, যাদের এই ট্রেনিং প্রয়োজন রয়েছে, তারা যাতে এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের অর্গানাইজেশনে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা ভালো, মানে তারা দক্ষ কর্মচারী এবং দক্ষ এন্টারপ্রেনার যেন তৈরি করতে পারে। এবং আমরা আশা করছি, এবং আমরা নেক্সট যে প্রোগ্রামগুলোতে আমরা আশা করছি আপনাদের আমাদের সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম এবং পার্টিসিপেন্টসরা আমরা সার্টিফিকেটও আমরা দিতে পারবো, বিকজ আমাদের একটা ইনস্টিটিউশনাল কোলাবোরেশন আমাদের এখন আছে। এবং আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, আমাদের অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করছেন, তারা আমাদের ওই অনুষ্ঠানে আরেকটা সুখবর জানাচ্ছি আপনাদের, হয়তো অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমানকে আমি বলতে পারিনি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের আগের সব 27টা এপিসোড অলরেডি আপলোডেড আছে। সো অল এপিসোড, মানে আজকেরটা হয়তো বা কয়েক মিনিটের মধ্যে এটা আপলোড হয়ে যাবে। বাট আপনাদের যত পুরনো আমাদের 26টা আরো এপিসোড রয়েছে, সবই কিন্তু আমাদের গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপের যে অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু আমাদের সব এপিসোড গুলো আছে। এছাড়াও গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপের পক্ষ থেকে আরো বেশ কিছু ভিডিও, যেটা আমাদের শিক্ষামূলক ভিডিও, ওই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের রয়েছে। সুতরাং আপনারা আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল যদি দেখেন, তাহলে ওইখানে আমাদের ওই সেশনগুলা, আমাদের রেকর্ডেড সেশনগুলা
রয়েছে, এবং আমরা আরো বেশ কিছু কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্টে আমরা কাজ করতেছি, এবং আমরা রেগুলারলি আমরা এটা ইমপ্রুভ করছি, এবং আশা করি আপনারা আমাদের এই যে কন্টেন্ট আপনারা পাবেন, এবং আপনারা যে সেশনগুলো মিস করেছেন বা আপনারা দেখতে চান, আপনারা যখন আপনারা ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে ঢুকে আপনারা সমস্ত সিরিজগুলো আপনারা দেখতে পারবেন, এবং আপনাদের কমেন্টস আপনারা দিতে পারবেন, আপনারা কমিউনিকেট করতে পারবেন। তো উইথ দ্যাট আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমাদের সাথে অনেকে ছিলেন যেমন অ্যাডভোকেট সোহেল রানা এবং আরো অনেকে যারা আমাদের সাথে ছিলেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের সাথে থাকার জন্য। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।